Maha ema munyina makwaba aha eye pen to radio 100.1 enewie ensema hodo asem for penyen nsa to so waso ne so kroje wade agun krata so anuanom mienu yesin konya yebebe eriama wo seprem to brekasebo ewo pen to radio 100.1 so na channel so sekasebo yedemu live ewo abefo ntenten fidie ne so na Facebook na fe YouTube no eye pen to radio 100.1 na wo hwe yen live ewo YouTube no na o like he wo wie so abetimi a wo so sene e be ya foforo so wo mu ebenya bia hwe na wo mu enya bia tie wa dwenkyere no eya afato ase yi emre pa be mu a ye beje pre na ya kenkan edi ama wo ensem a ye de ba be so mo no na wie ye do so yie pa na so de ba be di mu akotene ebi ene say Aspiring First National Vice Chairman Emma MPP Amanyuko no eye Owura Mustafa Hamid na wodi atodwa se nansen ensem bi ne namse ye nanano muslimi fo pese wo mo ya na wo man Ghana wo mo dane no muslimi fo man wo se sansem a ekoso wo monten no enya de se nukure bia ewom so afo a wo na hwe anwone ne ensam so no nyamfo Dr. John Abdullahi Jinapo say ne electric vehicles anase ahyen ahodo aba no so yebeka se enyisufu na mum eden kanea edi dwuma ni nyina no waso aban eba ne na eba bedi dane dane ani sebe ye beboa na afi ye kanea nsem no eno so enkofa hawo emeto Ghana adehye so na National Security Coordinator COP Osman Abdul Razak ena wono so wodi atodwa se wo ba bepie mu ewo National Security wo maso ya wo mu enya nente yesem krofo bi ahase aboabo wo mu ase National Security ena afenso no security agencies ahodo a wo mu wo mem wo ma wo mani annaho a eni afe 2028 abato no san krofo yi wo mu be ha adwene pa na Africa Center for Energy Policy ESEP panyin kwankyerefo no nyamfo bemboache wose abanche shaya wodi gu akwamu a eye independent power producers wonu omusi nkonwa efa yahone ne ehon semo no wose aboa pa amasisi mfaso Ghana enya no American dollar no apema hanu ene na duonum so ena wie ensem wei ene afofropi na ena wo ba bete ewo yen kasiebo mu na yemfa aseda no ema enwumakuo mienu wonwumakuo mienu adaroma ena wo mu ebo ye chidom ne de aseda ne ma na ye de ma Ohene Spices ena afenso Ohene non dairy powdered milk ena wie enwumakuo yi ena wo mu eso yasene ewo sika fam na Ohene Spices ese yen kancho sese wo ba na sebe ma wukodwa so na Ope Spices papa e de anu nuane ama nuane ahodo na wono ano aye de na akoye dia ene ye Ohene Spices nko a ena ye di ho adanse e de ama wo na Ohene Spices wo chicken owo beef shrimp jollof rice ginger and garlic afi stew goat noodles and fried rice na ye kanfo Ohene Spices e de ama wo wie ye no na Ohene non dairy powdered milk so e wie ye di ho adanse e de akiro ntu kwa adwaman so a wo to Ohene Spices e de anu wo nuane ahodo no na Ohene non dairy powdered milk so oto edi abefie wo pendudu matu a obetimi afre ahomabofo yi 0207805398 ana says 0244525908 Ohene Spices ana o say eye dey na channel so say enawia premto breka seboyi yedam live e Wadamte Information Center for Yase Pentecost Junction wa faka seboyi to apeti amomamfo wo fe Yase ene ne mpatemu wo mo so wo mo enya bi etie ewie yi wa pesimakafo eyeme Kwabena Owusu eduomi enafe Kaakyire Kwabena Badu ya da hotel ya ba ensem no nkyiremu ebeto aso Pent Radio Kaakyire boy adwumaku a afa ho ka eye Ohene Spices ene Ohene non dairy powdered milk Afe wa mind share yemfiti ensem na se na ye ensem na se a ene enche ye bia ena ofa abefo ntenten fidie ne so a ebeto dwa se imam bia na woni ye nanu muslimi fo bia hyiamu na woni wo mo ye nkyerɛkyerɛ wode beto dwa se wo ye muslimi ni na se wo bi kasa de fa Prophet Muhammad ho na se wo hwɛ na onu akro no ne nsɛm ahodo a wo ka no se wode gu Prophet Muhammad ne ho fin na se kumkra na betimi akum nipa na ene ewo se wukunu na
semi ebeto dwa ewa abefo ntenten fidie so ene nipa ahodo bebre na na oba wo man Ghana mu ene abefo ntenten fidie no so a wo mo kire wo madwene de efa ho na wo hwe omanfo bi adwen kire na wo mo ka wo mo nsem na wo mo kan nyina ne sei wo ba bepie mu ewo Ghana na se ye mayi mu a ina no muslimifo no wo mo di agenda bi ba se agenda no ya hwe ya ebedru mirebiro na kire se wo man Ghana nyina na ye pese ebeye muslimifo eman na enya no nko a se wo be kai a enche ye bia so na Ghana Education Service wo mo edibetu dwa se wo ba ye curriculum na se ye mofra no wo mo curriculum ahodo a ye de ba be kire wo ma die ni mu a eye Arabic kasa ne no so ye de ba be shem se ne be ya ye mofra no wo mo ebesua ene ho asem ba ya no manfo ahodo o se ye kan ye nya eka se wo mo pese se Ghana no ye dan no muslimifo man no eno a ene da ho na wo sansensemi a ekoso e wo social media so na afen so wo mayi mu na manfo ka ho asem no enam so ama aspiring first national vice chairman edema MPP wo so na manyuko no eye owura Mustafa Abdul Hamid wo no so e de atodwa se sansem a wo manfo bi etia befo ntenten fidie so na wo kan se agenda bi wo ho a wo man Ghana ye pese ye hwa na ye dan ni muslimifo man wo se sansem no enya de se eye no kre na onimonyamfo Mustafa Hamid wo sansem we nyina akotu dwa wo mra wo kopie mu na wo kasa ewo Dankwa Institute 2026 Liberty lecture eno no course so won kran pomponi mantemu no na wo de to empanyimfo ahodo a wo mbepie mu ho nyina nim se we ho man Ghana mu na se wo hwe MPP amanyuko na afimpi mienu ene aduane abato ayekoto yenim no wo hunu se Frankatuni a wodi MPP amanyuko nanim Dr. Alhaji Mohammed Bawumia eye muslim emu ena wo soma na se oye muslimini se eya mpapa se ye nanu muslimifo a wo mu wo memu se na wo mu wo se tirimpo na ene ka muslimifo nkronkro ahodo ana se mantemu a muslimifo agimu manyina ka Dr. Alhaji Mohammed Bawumia ka abato ekoto ye no na ka wo mu ebeto edi amano nenso onimonyamfo Mustafa Hamid se wo hwa muslimifo mantema ahodo bebre no enya de se Dr. Alhaji Mohammed Bawumia mpo wo mu to aba no edi emano na wo ne krakra mu no na onimonyamfo Mustafa Hamid wo sanso edi tudwa se wo ba Ghana wo soma ahodo ni nyina se ye muslimifo som ana se ye Christopher som no ye nyina yete asomdue mu enu nti wo de to Ghana fo nyanim se ye hwe se sa asomdue wo som mu no ye bekoso ama no aye adwuma. Time the MPP is presenting him, isn't it? And in the past few weeks, this viral video has spilled over into politics where people are saying, president, and they say there's going to be the introduction of Arabic as an optional language at the basic level. And then there's going to be the introduction of interest-free banking. And people have harped on these things and said that there's an agenda to Islamize Ghana. So, Mr. Chairman, I want to ask, for me, it does not seem that from the political choices of Muslims in Ghana, there's an agenda to Islamize Ghana. If such an agenda existed, Mr. Chairman, the candidacy of Mahmoud Bawumia would have been the catalyst, and his candidature would have been the opportunity for Muslims to rally around such an agenda. This year, ye aspiring first national vice chairman Emma MPP was no amanyuko no. One was so and abanda dane breso na wo yeso for her agudie mu nsem so. Onimonyamfo Mustafa Abdul Hamid. So for one Ghana ya ho ne ensem so no munyamfo Dr. John Abdullah Jinapo ono aso na ya pegusegu mrahye bedwani was say an electronic vehicles and I say EV charging vehicles ahodo a aba ewiase afanemo ma Ghana ne yenso yate asimu enim se ahyan hodo abeba dodo no ano enkanka ene Chinese made products ya no emfa petrol anase emfa ngo edi ne dwuma se diesel na petrol ana de ho ensuo sembia de ne dwuma no nemom ne de nyina ne se ene charging system e de amano a eno so enkane na etwen edidi ne dwuma nti fuel stations ahodo e wo ma Ghana mu no Miamia baby we besan so anyanya bi aka ho wa bra electronic vehicles ahodo no edo so ma Ghana mu no ye benya electronic stations ahodo a hoso no ene ye car no hwe na ne battery e ba famu asede se bia wo phone no na ho den e kofamu ana de akosi charge no saa pepepe ne no ebewie no manfo dodo na ado ano atum ese wo hwe kwan a Ghana ho ne ne esitie no a e ka no e wo soro enu nti se nya vehicles ahodo om so be di nkane abedi dwuma no ebeboa ye pa fa yemfa ngo ne sem na ye di bi so power e thermal plants ahodo no na emu no na Dr. Jinapo Abdullah
enso eba mane sa akwakoba ne sa ni nyina eba wo nsunsuanso papa ne nsunsuanso bone eno so no embeba na ye koya nimu no ene Ghana yenkane anokore wo no ensoya dada na afi ya hye ahodo eno so ebeba no ne eno so ede electricity anasa nkane na eba bedi dwuma ebe nante ne de enim se wasi demand no eso etimi kosoro na honorable Dinsemi Tudwa 2026 Future of Energy Conference FK no koso nkrakropom no ene obosa amanie nti wase anya hwe kura no nim se electronic charging vehicles ibi SUV ani okwa manone na train de no de wo ho na emum abibire mana se Ghana ye de ne ye hunu no eno de ya ahye ahodo ene ya abroso a wudi hyemu a sema be se du kopim ne dunum so ene ene tentem so no awie ene ehye no so esi kwa so se ekoso de ya na ejai esem frama ne gum eho oden pa ne nyina beboa na ekoba ne saa so a ene ye local energy no ene nkane asem no eno so de hye ene eba beto so ntinya se ye hwe ne saa kekese bi a eba saa kwa ne mum sunsuanso pe de beba ne bone ne nyina no ye de ne nyina gu nsini ye ne hwe de isusu se ebeboa o man no akwa animu a beboa ama ya ho ne no enso yetimi apagam se no honorable editudwa. As I speak, there's legislation before Parliament to regulate EV vehicle usage and how we charge them. And there's a reason. We observe a certain trend. People seeing that opportunity have started setting up EV charging stations. And with new technology, in 5 to 10 minutes, you are able to charge your EV vehicle. But that will consume a lot of electricity. And so what we witness is that people set up EV charging stations and immediately the transformer gets blown. So what we are saying is that you would need permission to set up that EV charging station from the Energy Commission. That gives us the opportunity to reinforce a grid, install more transformers so that by the time you are ready, we can accommodate your charging station. Other than that, it will keep collapsing the transformers in that vicinity or locally. And yeah, you could say, yeah, for Dr. John Abdullah Jinapo, one Minister Energy and Green Transition. Na National Security Secretariat ena womo so womo elba mane edi to just say womo edi womo so ene womo ni atoto forma enya ntie se wo ba bepie mu ewo my Ghana mu a eye nkrofo bi ahase a womo boboa womo ho a ka ye be frɛ womo se vigilante group sei womo ahase a womo se boboa womo ho a womo hwɛ ni mu se afimpim yenu ene aduonu nwɔtwe abatro a ye ba beto no sa nkrofo womo nyaboni a womo ebedi na National Security Secretariat wonipa wojina woma nemo na wone centralfo edin komo wode sansemwe no etudwa eye National Security Coordinator COP Osman Abdul Razak wono na ne centralfo ahiem no ne centralfo edin komo ena wode etudwa se wohwe National Security wo madwuma hodo a wo mu di no na se wohwe abandada ne breso 2019 mu a ena abandada no eye na adwene se eye vigilante groups ahodo ya na political parties no wo mu wa ye baba betwa ba na say election bi e ba be baso na wo mu de wo mu di dwuma da bia wo mu ewo man Ghana nyinanim se ebredru se da bia da security agencies ahodo no wo mu trase a e ma sa eku ahodo wo mu di boni wie ansa na ya na wo ma pe ano epomasibre wo se no ebredru si ebepomasibre na sa nipa drom ya wo ma sha se a wo mu boaboa wo mu ho ye betimi ahwe na emra no aso wo mu. Prevention before campaign season. The action is now. It is easier to prevent political violence before the main event. That is, by the time campaign rallies are underway. In earnest, we are managing rather than containing. We are managing containment rather than genuine prevention. But we want to be proactive. So recruitment into violent group commences months prior to the election. So we are already saying it. So security agencies set up. The law exists. Our early warning systems have already flagged this. We can only say that they shouldn't go to sleep. National Security Coordinator COP Osman Abdul Razak Ghana by and so at the Abeto Jasa Independent Power Producers IPPs. Ankrankre menu kwa hodo awaka ho abomu a wonso enamonsa so eboa ema Ghana yenkane asem ene ahone ne enso egina ne naso no ene wono ho adinsa woso contract da hodada abandada breso ne aban foforo a wono so aba won hyehyɛ ya hodo ni nyina no empanyimfo asanso ahwenkrata mu bio na emu no Executive Director de African Center for Energy Policy ASEP onyamfo bemboache esene contract no aban ni Independent Power Producers esanso ehwe mu bio renegotiation no
wɔse aboa yi pa ama Ghana yensanto sika so kora no mfa so de aba ho no American dollar no be se opepe ahanu aduonum $250 million United States dollars ena Ghana ban be ka sa yemfa so de anase sika enka ene mfa so de yenya enso ade afiri so na we no 2026 energy conference and of course so enkrakropomum ena ASEP executive director Raben Boache ejina mude amane enso ede tudwa na ni nyina tirimopo etachire no se Ghana ebekoso anya ahonene ya no ebegina na so ebesom ye yemfidi nwuma ahodo ebenya bi ede yemfie mu ahodo na adehye so ho atimi an ha wono a eba sa ankrankre wono onsam obi efira manone eba Ghana so disika eba be wura wo manum ni enwuma ahodo a emfiri nwuma ahodo no wono so no wo ho enkonkɔ kire won na no akiri kura no emabuna da ne da wotwa mu agya adwo si enya nwuma nye aban so say industrialization wotrete ne nkwataba mu nyina no saa da so kase betimi abamu a ne nyina kowie ahonene emu na ebebi akire na afi independent power producers a wono so boa me nya ahonene yi na wono so no ekwese fa baabie wetwi aban ni di edi aban se to fam de bo to so wa bra chika twitwiri di nke enwunu ko baabi a eno no Ghana ekoya na ase eba nti we nyina mu ka ho ene wasi enya mpanini anase mpanyimfo ada ne da no eba se de ense kwa akwhyente ase apamase efa dwumako bia ho eno oman no yedi ene wasi edi nkan a yentoto ye ho ase e wo ho kra no owura bemboache wa bra na ogina ba maso de nsama hodo tudwa no ede kakra gu apa waso nti ni fam bi. Last year, ASEP supported the government of Ghana under the instruction of the Honorable Minister to renegotiate the IPP contracts that we have to make them more sustainable. That work contributed to saving approximately $250 million and debt on debt and about $7 billion for future payments and commitments. Enia yekotie ye panyi kwankyerɛ for African Center for Energy Policy ko no ensha ban ase twasuti afren ASEP ura bemboache ne nkyiremu ahodo bi na wadi tudwa na we ne 2026 energy conference no course no na amane nyina enso etwa eguye na wamadi shia yemfree ensemwe na yemfa yani enkyeremu ewo Accra Metropolitan Assembly wo mo asoye na akokopie mu ewo Accra Metropolitan Assembly wo mo asoye wo mo edi ababe tudwa sesese wo mate 20 member task force edi egu abonten a wo mo nwumedi ahodo a wo mba behwe na wo mo di enyina ne sesese se wo kɔ na akokopie mu ewo nkranpomponi mantemu eni enya nkranpomponi mantem ko Ghana afana bebia a drivers for eni ameti for and yes, woman bu passengers for de efaso ani na eno ne na so ama Accra Metropolitan Assembly eba man say woman at 20 member task force e de gu amonten a woman kwa akohwese first ahodo a ya hyese mate for ne drivers for woman nye no eno a na woman ebeje na sansem we nyina onipa wode to nsentwefo animo eye Accra mayor onimonyamfo Michael ni Papo Alote wono na nsentwefo di nkomo wode to nsentwefo anim se nansen Accra Metropolitan Assembly no enya ntiese se wo ba bepie mu ewo nkranpomponi mantemu a yenyanto ahyentuade abuom na so drivers fo bi ene ameti fo wo mo ankasa ne wo mo pe no ene ya na wo mo agi passengers fo na wo se Accra Metropolitan Assembly no wo mo dikan atonkra aba amane ena mabefo ntenten fidie so ene radio so ne TV so edikan aba ameti fo ne drivers fo a wo mo yentoto first im na so wo mo ankasa de wo mo pe atoto firsim ewo nkranpomponi mantemu no se wo mo nya na wo mo nya na so wo mo se wo maka bia enya de se a drivers fo ani ameti fo kire se ekwa wo masumumpo na kire se wo mo jai eno na na so a onimonyamfo Alote wo sesei Accra Metropolitan Assembly no wo mate eye 20 member task force e de agu monten se wo mo hwei na a drivers fo ani ameti fo a edura na jo a passengers fo ba be furo car ene e fe no wo mo de hwe wo mo tirim no wo mo hwe se wo mbecheche wo mo enyina. The tax force that are clamping on the truck drivers that are charging fares that they are supposed to charge. As I speak to you now, we are about to move on. So we are hoping and praying that they have stopped with the noise that we have made with the media all over the place, trying to let them know that there is a task force outside. The task force is ready to move out. We are 20 in Nama and we are going to, as I speak to you now, we are going to the CMB area. We are going to Circle. We also are moving car to Owusu and Kaakyire. We want to help us the first to stay normal for the passengers to enjoy. This year, enia yeti ye Accra Mayor onimonyamfo Michael ni Papo Alote.
Area Pram Sobre Kaakyire Bosuni Arishimama Pent Radio 100.1 Yechwagu your YouTube page no so Pent Radio 100.1 and no your best rese unya ewura so pe unya bihwe na utie bia wadwen kire hye no and also the beto ase na fi wa so e de ma unia bia o chinchiri benche Area Pram Sobre Kaakyire boyi ono so anya ne chefa adehye wo Damte Information Center fi ya Sepenco Junction ono so enam ne nsa so amansan nyina gusu a wutie bie na Egusuwa wo afisem no emu Environmental Protection Agency eya ban bedwaku a onso hwe imedi ahodo a yedi adodo no ano efa ye mpatam ene ye nsase nsuwa ahodo so ensem so na ne wono so eye nkyerɛkyerɛ ede ama a won nkyerɛkyerɛ ahodo ni nyina no eye de eye polystyrene product ahodo a omanfo dodo no a ne nsen ba betodwa se Chinese company bi a no wo magana mu wono so aye product ya eno eha woma no yensase wabra ne by product no anampo kura binum de ya yempa a ya totɔ de da so susi ni nyina no nke de tabo ato so a yini kwai se enenam Ghana yempatam na sempo kura no edidi dwuma o magana mu eninti empanfo aba be pim asantemanti kropon komase mu a wone adehye ne adwumafo a wono so no e oba bi de sa Angloga Junction no wo fa hwa a kyerɛkyerɛ kwanchan ya kwakopiem kagitia no na fi mini deba bodwa kakra na no so adwadifo a wahiem ho ne ade nyina no eye polystyrene eye product ahodo no eno so watimi ho nkyerɛkyerɛ de ama sunsuan so bɔne a wo ho de ma adasa na enya kwan so kora gu yensa ase no so ade no so no nyina akɔfa edeba na we say no wose eye roadshow a nhyehyɛ ya wo fa so se we de ode kɔ ɔno ɔtonton product ahodo ene empo ankrankra wono so di hu dwa ne nyina na campaign we say no wose wato di say EPA in focus a nhyehyɛ no eye kwa befa so na Environmental Protection Agency won act foforo de aba na nhyehyɛ wo ho a ne mechanism a wode agu akwamu ani nyina mu no abɛhyɛ sɛ womanfo wono a wodi dwuma businesses ahodo wo so wo produce niema manufacturers no eni adwadifo no okotokoton masomfo eni de kam nyina kunkwachi kunkofu ni nyina no eno so ye behunu sɛ ampa saa polystyrene product ahodo ya yenim sɛ fa ba bi omanfo bi aye no ho fomu a keka bom edidi dwuma ahodo ni nyina no eno so no tabo da so enu nti hu se bi wadwama so a wo ya wo nkoto na wi akira ede ohaw enso abrew enu akiri eye EPA si wo fa kwanya so de afutu so ne kokobo nyina san so atato se ewo nsunsuan so bone eye sa plastic use no ewo Ghana yapom de ho nsem so no nti obi bia wo ya no kokra se emra kwa so ana se ye ntwemfa mu ne de ka ho bia wo ya no ntu no hofo na sebe ya yenkwa ye ne ensase betimi abɔ ho ban ne yapom de ho nsem so ebetuto yi nti ena wotu sa na moy na wo ya so ebechu bi asa no ya de sa mamra enso enu bedi se de se na efata Yegusuwa ejina yapomuden ho nsem dia ene na yetoa ensem no so na senior physician specialist ewo 37 military hospital Dr. Thomas Agbemaple na wono so wode ato nsentwerefo anim se wo ba bepie mu ewo man Ghana mu na se wo hwese ne stroke yare no sesei etimi ama ne homne so a enhwehwemu aba beda di nyina ekire se wo manfo ahodo na eya na wo mu enya stroke yare no eye kwan ya wo mu fa so a wo mu ebo mabrabo no ne ya na ekofa stroke yare no ede ema wo mo na wo Dr. Thomas ne nkasa yemu no ena no odi tudwa se wi ni padu bi ya na stroke yare yi ebi eye wo mo a emu nwoche ena ye wo mo a eya na wo mo nya stroke no esan ekwan ahodo a wo mo fa so a wo mo ebo wo mabrabo nti na Dr. Thomas se wo ba bepie mu ewo man Ghana mu a empempe no eniema ahodo a eya na ekofa stroke yare no ede bre omanfo ebi ni yedidi eya na yehwe ni yi obi wo ho a ene anwa aduane sede bia da wodi anwa aduane no na wodi anwa aduane no o se enye no nko a ensanom so yade a eya ne no so eka ho bi na woni krakra mu no ena na Dr. Thomas wode efasa kwanya ne so ede eto Ghana fo nyina enim se stroke yare no yare bia ehu yie pa enu nti no senke be ya na nka eba yadidie mu nsem anka wo manfo no enhwe se wo mani bekọ wo mu nuane ena afen so wo mabrabo ya na wo mu bọ no ehu yie. There are two types of stroke. There is a stroke
stroke resulting from a blood vessel rupturing. That is called hemorrhagic stroke. And there is stroke resulting from the blood vessel being blocked locally by a blood clot. That is called ischemic stroke. Now, 8 out of 10 people who have a stroke would have the ischemic type of stroke. That is the blood clot blocking the vessel. Now, the background to causing the ischemic stroke is cholesterol deposition in the walls of the blood vessel. And this problem is essentially a lifestyle problem. The cholesterol comes from oil and fat in your diet. So to the point that our diet these days have been increasingly westernized, high oil and fat content, the incidence of the cholesterol deposition in the walls of the blood vessels has become, is now increasing at an alarming rate, even starting at a much younger age. People's diet starting very early in life is now very heavily laden with oil and fat. We eat a lot of fried food. Now, the second factor that leads to the deposition of cholesterol, besides the level of the cholesterol in your blood, is having high blood pressure or having things that can cause injury to the lining of the blood vessel. This year, a senior physician specialist, 37 military hospital, Dr. Thomas Agbemaple, Nene, Ena Yeti, na Yebejana dog and semi, and in a footroom semi so, na ya die home simateo, yeba, yedin sabno ebeko and crofua manso. Midofo a minu ho agro na say die waduane ne da no ayesronko anio mura ohinere spices abefi aduane de ayesronko ohinere chicken seasoning se wo toto wo chi ana wo ye akokọ nam ho bribia fakakra som froye no ohinere stew seasoning no be manageta jollof no ohinere jollof seasoning ma no hwam ni odew mu odew fried rice no kra die ohinere fried rice seasoning e ma me fredwa frede aponchin kakra no me do ohinere go seasoning na ye asam na ne se mira ohinere seasoning powder ya woni beef shrimp noodles any de keke ka ho anunsu ede aduane ne hwam ne de no ubedie dibion enti obapa ohinere spices abama yen aduane no aye de efrise ne die ne nso aye de ohinere spices edeye e wodwa hodro mu eto phone for 020-780-5398 and 0244-525908 FDA agi edwadien kratoi atom. Yabama amansan akwaba yebewie ni nyina nkrofo amai so na Nigeria manum president awoda emana no His Excellency Bola Ahmed Tinubu panyini enso ahye se na srafo dom se de anopa no isia kase abom ye bo amane dada no ukopiem ama no enso anafo efamu a enipa be sa henum ena panyini a wono police spokesperson wasiu eye abiodum ene sentwefo akasa a ni nyina no echese kropon ba ko mana na afo famu no nkuru ebe se enan de nipa bonfo bi akwakoto ahye wonso a Niger State wa kire sa nipa nyina be sa henum awotwetwa mu da fiada wa bra na dodo no so asisi omo komox ahodo a won so wakwakoya asore ye na ba bi de said Dakara village afi Gidanzana village abi Sabongida mu nyina ene masaka a ni nyina no wo eye Niger State wo no ho nyina da nipa henum ye ka wo bomu a sa nipa bonfu yakoso a wo nyina da na Nigeria de ene adoption ene kidnapping no enya de se akwakwa bibi de se nwom na wotwe kokuduru na se yante ho asem a na se no ene afofida akora na esi Nigeria ankanka ba bi de se Niger State ene ne patamandiguri ene bononom ene ne kasena mu nyina adwoso nyina ebowura ho na emu na mampanyi ehye se anasrafo dom enmanimu ya special unit omo bawura sankuri mu na ne nkwaya ahodo bia wo ni wura bia mu ni ada ahodo bia omo kwa akotwiem se be ya nipa bonfo wo betimi age saa afoforo nipa inso di afiri wonsam eninti se de anopa ye bo amane na wie ya mampanyi ahye achese na srafo dom ene omo a wom de ewiem enso ebedi atramfie hyen ahodo ene won security ahodo omo so besi fam ene omo so a wom di ensuo so akwaniaba na enso no eba nsase so a wom abi ominim di ai we be Air Force Navy ene amini nyina ATSM ne special unit ene omo kwa wura mba bi said Dakara aye Gidanzana Sabongida ene Masaka village ani nyina no eno so ewo Niger State wa police spokesperson wasiu eye abiodum enene wadi atodwa se memama wo ma hyase a wo mo ahyan ahodo amokase ahodo nyina ne security forces ahodo na tie gumu a enimanimu ya wokọ na sa nipa besa henimi
wɔne nipa bɔnfo di akɔ akɔbɔ ani ahwɛ kwa wɔbɛfa so obetumi agye wɔn nyinaa enso afiri wɔn nsamu adesima ma ebegyina so na prem to break kasi ebo yedi ni nyinaa enso asi aseda PSC bi wɔ mu a yɛmfa bi mfa ma ɔhenere spices ne ɔhenere non dairy powdered milk no na spices flavors no steam ana good to dia ni nyinaa wɔ hɔ noodles indomie dia no fried rice so dia no tuatua beef anase monko shrimp jollof rice ni nyinaa no ne papa bi na dia ni kan se ɔhenere de ginger ne garlic no so aba a ni nyinaa ɔbaapa omuka se anase ujade hɔ no ni kwase bi bɛpam kura fi sɛ wɔse wonkwa bɛde wabomu bɛde onsa no bɛbɔ a ni nyinaa no ɛyɛ ɔhenere spice no dairy powdered milk no so yenuane a ensuo mse kokonom ɔkono no wahono nya no so nkompampa otwi tombra mu nyinaa uti na wutwa bɔmɔden sɛ wode no dairy powdered milk begumu a ɛno bɛyɛ ɔhenere yɛfrɛ yɛna yitu akɔtɔn ankrankre no bibia no ahomane 0207805398 and 0244525908 ɛno akyire no yɛnkɔ newsroom na me amaboama na dawroma enam ne nsa so ne nsemi ɔsɛ mu krogen a nuano mienu egina mu ɛkenkan enua ba afie fusu hima afia so chi producer wɔne be chinchima fidie funu ma ɛbɔ yɛ chi dom ɛma nsemi nya mu ahoden enso ɛkenkan man na adehia yenua atɔ ne gate enso de ekopie mu ntenta fidie so adehia nya bihwe nya bitie ne no akyire adwenkyire bi a hɔ a wɔde ɛtato yewie ne saa no Damte Information Center adehia onso fe ya Sepenco Junction ono so ne nam ne nsa so ɛma ni ba bi ekopie mu bia wɔno watwa hia ono so enya bi etie yeso edi ho akyia meso akenkanfo ye nuano mienu Kaakyire Kwabena Badu a menua Kwabena Owusu aduomi ba ma adehia nyina mo enitia enyado